আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা শিখব গোল্ডেন রেশিও দিয়ে কিভাবে লোগো ডিজাইন করা যায়। সো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে আমরা চেষ্টা করি কিভাবে লোগোটা ক্রিয়েট করা যায়। তার জন্য আমাদের নিতে হবে রেক্টেঙ্গেল টুলস। ওকে, রেক্টেঙ্গেল টুলস নিয়ে শিফট প্লাস এন্টার চাপ দিয়ে ধরে স্ক্রল করে নেবেন। ওকে, এটা ঢুকে নিলাম। এবার এটাকে সমান এন্টার প্লাস শিফট চেপে ধরে টান দেবেন। মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে টান দেবেন। ওকে, এবার আবার রেক্টেঙ্গেল টুলস নেবেন। রেক্টেঙ্গেল টুলস নেওয়ার শর্টকাট কি হচ্ছে এম। ওকে, শিফট চেপে ধরে বরাবর এই মাথা পর্যন্ত নিয়ে আসবেন। ওকে, একটু ঘুরিয়ে নিই, ছোট করে নিই। আবার রেক্টেঙ্গেল টুল নিয়ে আবার এভাবে শিফট চেপে ধরে একটা শেপ নেবেন। ওকে, তারপর এদিকে একটা শেপ নেবেন, ঠিক শেপ চেপে ধরে এভাবেই। ওকে, এবার ইলিপস টুল নিতে হবে। ইলিপস টুল নেওয়ার শর্টকাট কি হচ্ছে এল। তো আপনি টুলবারে ইলিপস টুল পাবেন। ওকে, এই সেন্টারে মাঝ বরাবর দিয়ে শেপ নিতে হবে, রাউন্ড শেপ। এই সেন্টারে মাঝ বরাবর রাউন্ড শেপ নিতে হবে। ওকে, সব কটা সেন্টারের মাঝ বরাবর তারপরে রাউন্ড শেপ নিতে হবে। ওকে, ওকে, এটা একটু বড় করে নেই, বুঝতে সুবিধা হবে। এটা এখন সাইডে রাখি। এখান থেকে এই শেপ নিলাম। ওকে, এই শেপকে আমি বরাবর এখানে নিলাম, শেপকে এখানে দিলাম, প্লাস এই শেপকে এখানে দিলাম। ওকে, মাঝে শেপ ডিলিট দিলাম। এগুলো একটু স্টপ বাড়িয়ে দিতে হবে। ওকে, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এবার এডিটে যে কপি প্লাস পেস্ট ইন ফন্ট। ওকে, এখানে একটা উপরে পেস্ট হয়ে আছে, এটাকে আমরা 45 ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে দেব। ওকে, আবার পুরোটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম, আবার কপি করলাম, কপি পেস্ট ইন ফন্ট। ওকে, আবার ঘুরিয়ে দেব আমরা
33.2 ডিগ্রিতে। ওকে, এখন আমাদের মূল কাজ করতে হবে। এখন শেপ বিল্ডার্স টুল ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য আমরা সিলেক্ট করে নিতে হবে। ওকে, কালার নিলাম, শেপ বিল্ডার্স টুলস কালার নিলাম। এইভাবে ধীরে ধীরে কালার করে শেপগুলোকে মিশিয়ে দিতে হবে, সরি এই পাতগুলোকে মিশিয়ে দিতে হবে। প্লাস এবার আমাদের কালার সেটআপ করতে হবে। এখানে মূল বিষয় কালার সেটআপ ঠিক না থাকলে আমাদের ব্যবহারটা ফুটে উঠবে না, ক্লায়েন্টের কাছে ধারা দেবে না সহজেই। যাকে বলে আই ক্রাশ, সবসময় আই ক্রাশ করবে না। কাজেই কাজে লাগতে হবে। তারপর একটা আমরা দিলাম
ওকে, কালার সেটআপ আমাদের মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে 45 ডিগ্রি কোণে ঘুরে দিলাম, 60 ডিগ্রি কোণে ঘুরে দিলাম, 60। ওকে, এখন এটাকে ফিল কালার স্টক কালার রান করে দিয়ে দেখি কিরকম হয়। ওকে, গোল্ডেন রেশিও দরকার হবে না, এটা ডিলিট করে দিলাম। ওকে, এটা আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই, রেক্টেঙ্গেল টুল প্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব আমরা এমএস থেকে সেন্ড টু ব্যাক। ওকে, গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করে দেখি কি হয়। গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে 120 ডিগ্রি, কালারটা দিলাম, RGB প্লাস ওকে, এখান থেকে একটা পার্ট ডিলিট করে দেওয়া উচিত। ওকে, আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে পিন করে রাখি, অবজেক্টিভ লক করা যায় অথবা Ctrl+2, এটাকে আমরা গ্রুপ করি, গ্রুপ একটু ছোট করে নিই। opacity বলে ওভারলে। ওকে, সো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিওটি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনি সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।